Arianta, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vazayaram, Namo Loye Savasauram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanajano, Mangalam Tya Vessim, Pandamam Avaí Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satidana. Namo Vitragaya. Namo Aryantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariya. Namo Loye Savasauram. Eso Pancha Namukaro Savapavapanajam. Manjaya Vessim, Pandamam Avaí Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satidana. Namo Vitragaya. Namo Aryantara. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vazayaram. Namo Loye Savasauram. Eso Pancha Namukaro Savapavapanajano. Mangalam Tya Vessim, Pandamam Avaí Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satidam. Jai Satidam. Jai Satidam. Jai Sachidanand. Thank you very much, my dear. Muito obrigada, querida. Jai Satidana. Yes. Consciência do eterno é bem-aventurança. With this we invoke, Isso nós, with this surrender we invoke, we bring in the Paramatma within ourselves, you see. com essa rendição, nós trazemos a presença do Paramatma dentro de Within. nós. You see, it's so Paramatma Então, within, Paramatma, the absolute, absolute self within is the o eu absolute, absoluto dentro de cada is the silent one within all, you see. É o silencioso, aquele silencioso dentro de cada de nós. The silent, awakened one within all is brought, Silencioso e desperto dentro de cada de nós é trazido, is brought in into the satsang, into our presence, you see. É trazido para nossa satsang, trazido para nossa presença. Through the surrender that is associated with this word Namo, you see. Com a redenção que está associada a essa palavra Namo. Eu me curvo, né? Yeah. Rendição, eu me curvo. Yeah, it says Namo. You see, Namo, 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 Namo. You see, so Namo is this magnificent word of surrender. You see, Namo, Namo. Essa palavra magnífica de rendição, de se curvar. Yeah. Namo is the magnificent word of surrender, and in that word everything
is encompassed. Everything comes in, you see. You see, all that is Dentro necessary. dessa ideia de rendição, tudo vem dentro dessa rendição. Yes. So when we have the Namo, very beautiful things happen. Very wonderful things happen. We don't. Quando a gente está no namoro, nessa rendição, coisas muito bonitas acontecem. Yeah. The Namo is the essential key towards an approach to any human being, you see, anyone and everyone. The Namo is the essential key. Namo é a essência de todos, é a chave de tudo. You see, and the Paramatma, the Lord, the Mal, Paramatma, o senhor. the Islamic word, the Urdu word is Malik. Malik means Malik. A palavra islâmica é Malik. Malik means my Lord, my owner. Que significa meu senhor. The one who owns me, you see? The one Aquele que é meu dono. who owns me, you see? There is this is a very beautiful word. We move about in this world behaving as if we own this world, you see? We move Essa about. palavra é muito bela. A gente se move por meio dela. Yeah, we own this world, but you see, every moment, every little time in this world is so fragile, so precious, so. Cada instante dentro dessa palavra é tão frágil, tão precioso. Fragility of time, you see, the time and present, you see, this time is so precious because it is not under our control. We are here at the mercy and at the grace of some other energy. You see, Nós estamos aqui dentro da fragilidade do tempo, que é algo tão precioso, porque go ahead, please, Shuddha, yes, our give presence. me some time because I want to be precise. Yes, our presence is evidentiary. You see, in other words, evidence brings about our presence, but evidences are not necessary for our presence. This is we need to understand that. Evidências, a gente precisa entender que as evidências trazem a nossa presença, mas elas não são. Can you please repeat, Shuddha, so I can be? Evidences are necessary for our presence, and evidences are not necessary for our presence. Think about that, you see. E as evidências não são necessárias para nossa presença, para a gente pensar sobre isso. We say now, we see, so in the relative world, our evidences are necessary, whereas even when the relative. No nosso mundo relativo, as evidências são necessárias. Yes, you see, if you are here, then satsang happens. If you are not here, satsang does not happen. So something is needed. Se a gente está aqui, então se a gente está aqui, a satsang acontece. Se a gente não está, satsang não acontece. Yeah. So everything, an evidence is necessary for us to be present, but also an evidence is not necessary for. As evidências são necessárias para a gente estar presente aqui, mas as evidências não são necessárias. Not necessary, because even if the evidence is not there, our presence does not go away. We still are there. Mas se as evidências não estão lá presentes, a gente ainda está lá. Yeah.
Because you and I are eternal, the evidences will Porque come and vocês e go. eu somos eternos, as evidências vêm e vão. Mm-hmm. The evidences will continue to be there in front As of us. evidências vão continuar à nossa frente. Subtle circumstances, gross circumstances, you see. All Circunstâncias sutis, circunstâncias grosseiras, todas as circunstâncias. circumstances of the mind, circumstances of the speech, circumstances do pensamento, das palavras. and circumstances of the flesh, circumstances of the body, you see. They come in As front of us. circunstâncias da carne, do corpo, vão aparecer de frente. All of these become part of our darshan. All of these become part of our darshan. You see, what we see. É parte do nosso Yeah. darshan, do que a gente vê. They become the circumstances. The circumstances come. You see, the As circumstances come. circunstâncias surgem. But that circumstance in which Mas essas circunstâncias, that senhor, that coming together, that evidence, that se juntam e são essas evidências which brings my Lord in front of me, que trazem o meu Senhor à minha frente, is my highest circumstance, you see. são as mais altas circunstâncias. And to that circumstance is my highest namaskar, you see. You see. E para essas circunstâncias vão os meus mais altos namaskars, mais altas reverências. You see. For that is most precious to me, you see. That is Isso most é o mais precioso para mim. That it makes me come home. That makes me feel as if I am home. That is my home. You see? Isso faz com que eu me sinta em casa, que faz com que eu volte para casa. É a minha casa. That is my being. You see? That Esse is é o meu ser. That is who I am. You see? Isso é quem eu sou. That is my isness. You see, that is my isness. O meu eu. Yeah, that is my de substantivo eu. Yeah, and to that circumstance. É a essa circunstância. And that is the circumstance. That is the sanyog. That is the coming together. That is the coming together. E essas circunstâncias se juntam. And that is who I consider right company. Que eu considero that is companhia certa. That is what I consider satsang, the company of the. Isso que eu considero satsang, a companhia. The company of the eternal, the company of the. A companhia do eterno. Now you see, and that company of the eternal, it begins when you and I gather. We gather here. That is a company that does not have any agenda. We do not say, I'm going to do this here, you see. Essa companhia de todos nós não tem nenhuma agenda, não tem nenhum plano, nada pré-concebido. There is no agenda or doership, you see. Agenda or plan. Não tem fazedor, nem planos, nem fazedor. No schedule or doership, you see.
whatever Nenhum happens, cronograma, nem fazedor, o que quer que aconteça. whatever arises, O que quer and que surja, is correct, you see, is correct. tudo que surge é correto. Yeah, whatever, you see. And that is the darshan. That is the darshan, you see. Isso é o darshan. Isso é o darshan. That, so we begin with that darshan, you see. Então nós começamos com esse darshan. We have infinite gratitude for Nós temos infinita gratidão that darshan because por esse darshan. Because that darshan happens. Porque esse darshan acontece. We don't have to do that darshan. It happens, you see. A gente não precisa fazer o darshan acontece. Yeah, we don't have to do it. It just arises, you see. It just A arises. gente não precisa fazer, ele simplesmente surge. Yeah, you see, it just arises. Let me just mute and continue. All right, it just arises, you see. Voltar no mundo, no mudo, Yeah, ele simplesmente surge. Yeah, it arises when we stop any efforts to do anything, you see. Ele surge quando a gente para de fazer qualquer esforço. Yeah, it is when we are at our most helpless moment. We say, Ele surge quando a gente está no momento mais vulnerável. Nós dizemos. It is when we say, I give up. Ele surge quando a gente diz, eu desisto. I give up. I surrender. You see, eu me entrego, eu me curvo. I let go. I let go. Eu deixo estar. You see this hand, if you watch, it requires more. Essa mão, se vocês repararem, it requires more energy to make a fist, but it does not require. Exige mais energia para colocar um punho, para fazer um punho. It requires energy to make a fist, but there is no energy required in letting go, you see. Mas não tem energia necessária para deixar estar. There is no energy in the release, you see. There is no energy. Na entrega não existe energia. And there is no energy in the release, and that in the releasing is to allow your energies, your own energies, to mix with the energies of the universe, you see, to the energies of all. Essa entrega faz com que a nossa energia se misture com a energia do todo. Yeah, so in this surrendering, you see, in this surrendering, in this surrendering, we proclaim to our Lord, we say, my Lord. Nós proclamamos para o nosso Senhor, nós dizemos, meu Senhor. My Lord is the universal Lord. My Lord and your Lord is one and the same. It is that universal Lord, you see. Meu Lord, meu Senhor é o Senhor o seu Senhor. Ele é Senhor universal. We even tell that Lord. We say, my Lord. You know, dizemos, meu Senhor. I do not even have the energy to remember you. Eu não tenho nem energia para lembrar de você. Yeah, I do not have the energy to even remember you.
You see? Eu não tenho nem energia para me lembrar de você, nem para me lembrar de você. To even remember you, to even remember you. Yes, Nem para me lembrar de você, nem para me lembrar de você. in fact, Na verdade, it is because you are come to porque me. você It is because you come vem to me. até a mim, Because you come to porque você me vem até a mim. that I remember you. You see? É porque você vem até mim que eu me lembro de você. Because you, I capital, come to me that I remember you. Você com V maiúsculo, quando você vem a mim, eu te reconheço. You see, it is your grace, É a sua graça, a sua bênção. that you come to me and I remember you. Because if I Você vem had até mim e eu me lembro de você. that energy, then I would never forget you. Porque se eu tivesse essa energia, eu jamais esqueceria de você. You would be with me all the time. Você estaria comigo o tempo todo. You see, this is really this is so beautiful for the one who surrenders. He says, I give up, my Lord, you come to me. You say, I give up, my Lord, you are the Eu one. desisto, senhor. Você é o único, o tal. Yeah, you. It is everything is yours, and you are the one who Tudo é seu e você é o único. who comes to me, and Você you're que the vem one. até mim, You're the one who are você é o leading me. único. You are leading me. Você é o único que está me liderando, que está me conduzindo. Yeah, you see. Yes, is this is a very beautiful samarpan bhav. This is a very Isso beautiful é um view of. samarpadão muito bonito. Yeah, this is like a child, a little baby. You say the little baby does not Como se know fosse um bebê, uma criança. What to do. You see, in this Ele world. não sabe o que fazer. So it just stands there and cries. You see, it looks Esse bebê around. só fica lá e grita ou chora. Yeah, it cries, and the mother comes running E a mãe vem correndo. and picks up the baby, you see, because the baby does not know what to do, you see. E pega o nenê, porque o nenê não sabe o que fazer. You see, and this is a secret to being blessed, you see. This is the secret to Esse being. é o segredo para ser abençoado. You see, the moment you believe and say, I know what to do, I will do this, you are. No momento que você diz que você vai fazer isso, and the você Lord, acredita que você vai fazer isso, this Lord within you says, okay, all right. Then a alma pura, o Senhor dentro de nós diz então tá bom. Okay, all right, go ahead. Go ahead. Tá bom. Vai em frente. Go and do. Go and do. Vai lá e faça. Go do, you see. What are you going to do? You see. What are you going to do? Because O que você vai fazer? doership was never yours. Anything to do was never yours. This was your error. And esse é o erro, acreditar que a gente é o fazedor, que existe. doing it. See, he says, As coisas. yours. You see, this we have come back
into that. We have come back into that through the exact understanding and the awareness of our Gnani. The Gnani has given us this awareness. Então a gente veio para receber essa compreensão, esse entendimento que o Gnani veio nos dar. And those who know, E aqueles que sabem, to them, they are drinking the eternal wine of bliss, you see. They are drinking eles estão bebendo o vinho da eternidade. Yeah, the eternal wine of bliss is yours, you see. Da bem-aventurança, o vinho eterno da bem-aventurança. You see, it's for which you do not have to enter a mosque or a temple, wherever Para you isso você não are. precisa entrar num templo, Wherever you are, numa igreja. You are drunk in the eternal wine of the self only. See? Com essa ideia, você está sempre embebido na eternidade do ser. And this is the final intoxication. It is so beautiful. It is so blissful. You see, it is. Essa é a intoxicação final, né? A intoxicação dessa bebida da eternidade. É a bem-aventurança final. Yeah, this is the final blessing of the one in love. You see. This is the final. Essa é a bênção final. Yeah, this is the final. It is the language. Then the language of the love begins. You see, the language of love. E aí começa a linguagem do amor. Then you begin to appreciate the beauty of the sound around you. You see this every sound around you. Você começa a ver a beleza dos sons à sua volta. You see the sound around you, and then you appreciate the beauty of the word around you. See. E aí você aprecia a beleza do mundo à sua volta. Then you begin to appreciate every little touch. E aí você começa a apreciar every little touch that touches your presence, you see. Every little touch is associated with the beauty of a touch that has a divine touch, you see. It is no longer the divine touch, you see. Então você começa a sentir o toque de tudo como toque divino. And then every fragrance, every fragrance. Toda fragrância. Yes, the divine fragrance of the air in which you move. A fragrância do ar. In which you move, you see this, everything. You see, everything that you hear, everything that you smell, everything that you feel, everything that you touch, assumes a divine order, you see, a different order, a different level, you see. Então tudo que você escuta, tudo que você sente o cheiro, tudo que você toca tem uma dimensão divina. It comes because of the existence. Isso surge por causa da existência of the Paramatma that you are, the absolute one that you are. Existência do eu absoluto, do Paramatma que você é. It comes because you have allowed your being to walk into the space that is yours. Porque você permitiu que o eu absoluto caminhasse dentro do espaço que é seu.
You have allowed your being to come into the Você deixou space, que sua alma pura you see, entrasse no espaço, that space which is yours, and the false space of the ego and the intellect is vacated. You see, entrar no falso espaço do ego e do intelecto. you see, it, it is, it is, it is, it is as if your Lord É como has se o seu Deus, seu Senhor, come in from the silent space to occupy viesse do your espaço being, silencioso para ocupar o seu ser, to occupy your presence, you see, and there you are, ocupar a sua presença. E lá está você. and that's therein you begin to be E daí in. você começa Yeah, a ser. that is where you begin to be in satsang. That is where you are in satsang, you see. That is Aí é your onde você começa a estar em satsang. Aí é onde você fica em satsang. presence and being, you see. In satsang, there everything assumes a new beauty, a new dimension, you see. A E new aí energy. tudo surge com uma nova dimensão, uma nova beleza. A new awareness that is Uma nova consciência associated with the absolute bliss of that which is, you see, that e que vem associada com a bem-aventurança, com a graça daquilo que é, letra maiúscula. that which is, you see, that which is, which allows Isso é o que permite for the natural adjustment of que os ajustes naturais that which allows for the natural adjustment of that which happens, you see. que aconteça. Os ajustes naturais podem acontecer. Allows for the natural adjustment of, you see, adjustment of that which, Permite que os yeah, ajustes naturais aconteçam. yeah, you see, this is a darshan. This is the Isso darshan. é o darshan. You see, this is the darshan with which the satsang begins. You see, this is with, É onde a satsang começa. yeah, this, my friends, is what Isso, meus amigos, our Dada has é o que o nosso Dada made it possible for us in é o que ele so fez possível para nós, o in Dada. with such ease and beauty, you see, with such Com ease. tanta facilidade, tanta beleza. Yes, you see, this is what also happens as we understand the meaning of the word Namo. See, Isso é o que faz com que a gente compreenda o sentido da palavra namor, this, da entrega. yeah, the surrender that Essa that entrega that happens and that continues to be the door within que acontece e que continua sendo the surrender a fazedora, né? Essa entrega. and the surrender that allows our own Lord within to come out. Essa entrega que permite com que a nossa alma pura, o nosso Deus surja, And to come out and express the space of our being and of our existence, you que see. expresse o espaço do nosso ser, o espaço da nossa existência.
and allow the expression of the Ananda that is permite of a the Sat Chit. expressão You see, that allows the Sat Chit Anand to spread in our being, you que see. permite que se espalhe a Ananda Chit Yeah, they allows pelo nosso ser. they allows the expression of our true chit, allows the expression E of que our permite a expressão do nosso verdadeiro Chit. it allows the expression of our true chit, our purified chit, you see. Nosso verdadeiro Chit, nosso Chit Yeah, purificado, puro. yeah, it is so beautiful. So these words, this word, Isso é tão bonito, é tão belo, this essa word, palavra. this word of the bhakta, Essa bhakta, palavra do Bhakta. the worshipper. You see, the bhakta is the worshipper. You see, O Bhakta é aquele que the worshipper. I worship you, my Lord. You see, it begins with the worship. é o adorador, é aquele que começa pela adoração. Yeah, right. Yeah, the bhakta gives the bhakti. You see, the bhakta gives the bhakti. The A bhakta gives. divindade Yeah. dá o Yeah. But what do you do? What is it? What is it that? What is it that we? What are we in front of our Lord? Then the answer is that you and I are we become that worship, you see, we become that worship. Quem somos nós diante da nossa alma pura? A gente é aquele que adora. And what is the other definition of coming nearer and nearer? Qual é a outra definição de cada vez se aproximar mais e mais? The Lord, the self, then the answer is that is called bhakti. That is the bhakti, you see, that is the worship. It is Se not. aproximar da alma pura. Essa aproximação é o bhakti. Yeah, this is the bhakti. So you see, this the view of the bhakta, the one who wants to approach A visão daquele que quer se aproximar. The Lord, you see, right now we are not in the Siddha Stuti mode. Now we are here. You see, we are not here. We are here. Okay, we are not here. We are here at the feet of the Lord. You see. E agora nesse momento a gente não está assim com a mão para cima. A gente está aos pés do Senhor. At the feet of the Lord, the approach is, my Lord, I do not have anything within me to E ao nos even. aproximar do Senhor, eu não tenho nada dentro de mim. I do not have anything within me that Não tenho allows nada dentro de mim me to even remember you. How can que me I? permita, ao menos, nem me lembrar de você. Então, como eu. It is when you want to remember me that you come to me. So beautiful. É quando você se lembra de mim é que você vem até mim. It is when you somehow think of me quando você, de alguma forma, de alguma maneira, pensa em mim. After this whole wide world, you remember depois de me. todo esse mundo enorme, você se lembra de mim. And then it says, oh, there is my Tony, there is my Neiva, there is my Maria. Então aí está meu Tony, aí está minha Neiva, aí está minha Maria. That I
remember you because Eu me lembro de você. because if I do not even have that much capability, you see. Eu não tenho nem mesmo essa capacidade, toda essa capacidade. Yeah, because if I did, then I would never allow you to leave me. I would. Porque se eu tivesse essa capacidade, eu jamais deixaria você me abandonar, você me deixar. I would remember you forever. I would Eu never. lembraria de você eternamente. I Eu would. jamais. I would be. You would be with me forever. You see. Você estaria comigo eternamente. You see, this is a very beautiful expression of the worshipper, and it is Essa very. é uma bela expressão daquele que venera, né? Yeah, it is que é devoto. and it is an index of his surrender. You see, it is a. It is. Demonstração da sua entrega. It is an index of his namo. You see, it is an index of his namo. It is an index. Índice do seu namo, da sua And, devoção. my friends, the greater our namo in life, you see. E quanto maior for a nossa devoção, a nossa entrega, o nosso namor, the greater our namo, the greater will be the energies of the divine rising within us. mais nós seremos a energia do divino nascendo de dentro da gente, surgindo de dentro da gente. Because it is directly associated with coming Está down. diretamente associada. Coming down. Vê se a munição que está mordendo na Júlia. Margarita, yes, yes, Margarita, are you saying anything to? Okay, no, that was all right. This is directly associated with being. Está diretamente associado. Being lagu. Lagu means low. Diretamente associado a ser o lagu. Heavy. Lagu means low. Lagu significa or heavy in the relative. You see, lagu means heavy or low. You see, because low. Lagu significa pesado. You see, forget the word. Relativo. Just say low. In other words, the lower you become, the more surrender you become, the lower you become in the relative. You see, the more lower you become. Quanto mais para baixo, quanto mais a gente se entrega, quanto mais devoto a gente fica, mais leve a gente fica. The lower you go to the point where everything begins to come within you. You see, everything comes because you're so low that you start gaining the energies of the world. You see, everything starts coming. Então você se curva tanto, você vai tão para baixo que todas as energias começam a te penetrar. If you're low, then you yes, yeah. Sorry, go on. Every kind of energy. Eu estou perguntando para ele se todo tipo de energia, the destructive ones, até as energias mais destrutivas. This is to the energies. This is the energy of. São as energias. This is the state. Esse é o estado. That is associated with ego. You see, ego energy. Essa é a energia dessa minha pergunta, que é a energia associada ao ego. I say so. Shuddha, esse. Yeah, yes. So the ego and intellect represent negative energies. You see, in comparison with the energy of the law. Yeah. O ego e o intelecto seriam as energias negativas em comparação com a energia absoluta. Relative energies, and those in the path of liberation,
neither the positive nor the negative energies are necessary because you have this the energy of the entire universe for you, you see. So essa trilha can you repeat? I just forgot how to. Yeah, in the path of liberation, neither the no caminho da liberação, neither the negative nor the positive energies are of any further use because you have nem as energias positivas nem as energias negativas têm utilidade, porque because you are the source of the energy within. Você é a fonte da energia dentro de você. Those energies simply represent distractions, you see, distractions. Essas energias são simplesmente distrações. Somebody may be a very good doctor, but those are positive energies in the relative, you see. Alguém pode ser ótimo médico, mas isso é só uma distração no mundo relativo. Somebody may be a very good businessman. Positive energies in the relative, they are energies that distract. They do not allow for the state of liberation. You see. Essas energias do bom médico, essas energias positivas, elas são distrações. Elas não permitem que a verdadeira energia se manifeste. The positives are helpful for humanity in the relative. Elas ajudam, né? Essas energias positivas ajudam o humano no mundo relativo. Yes, but for this liberation, you need to rise beyond both, you see. Mas para a liberação, você precisa ir além disso, além dessa. So in fact, most positive energies are with the positive. Eu posso fazer uma pergunta? The positive energies are best. Okay, I just wait. Positive energies are helped significantly if one is in the sublimated, ego sublimated or ego surrendered mode, you see. Então, essas energias positivas facilitam muito a sublimação ou a sublimate or what? The ego, Shuddha? When the ego sublimation or ego surrendering mode is always... ou a entrega do ego, a sublimação ou a entrega do ego. Essa energia positiva ajuda nesse processo de sublimar ou de entregar o ego. So that is why... That is why CEOs, CEOs of big organizations and corporations. É por isso que os CEOs das grandes empresas, das grandes corporações. The more they know, the better, the more, the lower their egos become. You see, good CEOs. Então, quanto mais os CEOs sabem, mais baixo, menor fica o ego deles. I see. Through moderation of the ego, you see. And mais racional é o ego. Mode of the ego. So, this is something that the CEOs of the entire world's corporation need to learn, you see. But isso é o que todas as corporações, as empresas precisam aprender. Yeah, you really help your company more if you have the understanding that everyone who works for your company, everyone who works for your company has divine energies within you, yes, within them. You see, everyone. Então é isso que os CEOs devem entender, que todo mundo que trabalha para a organização tem essa energia divina. Yeah, all the same. Yes, work for you. You see, no, you're not all the same. You're all the same at a very special level within. At the relative level. Somos todos iguais nesse sentido profundo além do relativo. And that everyone has that very special energy within, and that special energy needs to be expressed
by understanding the beauty tudo. within, within each worker. You see, by understanding, by coming to appreciate the Lord within that Então, human being. You see. essa energia maravilhosa que cada um tem dentro dela vai conseguir se expressar melhor se isso for reconhecido pelo CEO, né? Isso vai conseguir se expressar. Yeah, we just want to welcome our friend Lucas Nós here. queremos dar Young boas-vindas ao nosso colega Lucas. Lucas is fine, thank you, Lucas. Jai Sachidanand. Lucas, Oi, Lucas, obrigada. Lucas is from Buenos Aires, and he was with Shuddha. Lucas é de Buenos Aires. Yeah, we went to the Palitana Hills together. You see here, the special place. Nós fomos para Palitana Hills, lugar especial. And he decided to join the Brazilian satsang, so we welcome him. Ele decidiu participar conosco das satsangs brasileiras. Yeah, he's Sachidanand, yes. Sachidanand, yes. So, let Shuddhatma Bhagavan, we will come back to the flawless vision. Então a gente daqui a pouco volta para a visão impecável. After a little break, shall we? Vamos fazer pequeno intervalo. Pode yeah, ser? we will. Yeah, with this. What time, Shuddha? Well, shall you tell me? Shall we come back after 5 minutes or so, or 10? Vocês que dizem, daqui 5 minutos, daqui a 10? Yeah. Okay. Yeah. Então, all right. Yeah, we'll be back in 5 minutes. Então nós vamos voltar em 5 minutos. 5 minutes. 5 minutos.
Okay. Well, let us see. What time is it now in Brazil? It's 10 to 10, to 10 p.m. Ele está perguntando que horas são aqui no Brasil. Eu disse que 10 para as 10. 8:30. All right. Okay. All right. Okay. Well, we have. So we have Nós temos amazingly beautiful satsangs are happening with our dear Gnani Purush Pai here, and I'm sure many of you are joining him, with the live English translations and live Portuguese translations. Tem satsangs maravilhosas acontecendo com o Deepak Bhai, que têm sido traduzidas para o inglês e para o português. He is just yesterday. He summarized in the beginning the flawless vision very beautifully. Before he starts satsang, in the first 5 or 10 minutes, he gives beautiful Ele deu uma words. satsang e no começo, nos primeiros 10 minutos, ele fez resumo da visão impecável. Before, his summary of whatever he says before he takes up the questions is simply gorgeous. What we call deshna. You might as well get used to this word, deshna. Ele diz que é bom a gente se acostumar com essa palavra deshna. Liberating words, okay? Deshna is usually used for... São palavras de liberação. These are words of a tirthankara, like a fully enlightened one. And so these kind of words are coming out through our dear, very lovely Gnani Purush Pai, as he sits there and just delivers these words. Essas palavras libertadoras que o Deepak Bhai tem dito indicam que ele está totalmente iluminado. And these words are coming from the source. These words are coming from the source. Estão vindo da fonte. Or these words are coming from the flawless vision, you see. Essas palavras estão vindo a partir da visão impecável. Yeah, it is not, these are not coming from the book, they are coming from the book. Elas não estão vindo do livro. Yeah, they are coming from da boca do. They are coming from the flawless vision. They are coming from experience of flawlessness, you see. Elas estão vindo pela experiência de ser impecável. They're coming as if they're words of Dada. They're just coming like... É como se fossem as palavras de Dada. Yeah, they're coming live, you see, and yes. Elas estão vindo vivas. We read them in the book of the flawless vision, and we spend time reading about it, and here they're just coming, they're just flowing, you see, so beautifully. Enquanto a gente fica lendo e querendo entender no livro, na verdade elas, através do Deepak Bhai, estão fluindo, estão saindo naturalmente. He has become the living embodiment of non-violence. You see, there is his existence. Ele é a incorporação da não violência. We search. Uma incorporação, a incorporação viva da não violência. We search for a living one who is like a living Buddha or a living Krishna or a Jesus. Buda vivente, Krishna vivente, but you see, que esteja vivo. But you don't have to look far. We have a living one amongst us. A gente não precisa
A gente não precisa olhar longe, a gente já tem his o ser every iluminado perto da gente. his every gesture, his every movement, uh, his Cada every gesto dele, todo gesto dele, todo momento com ele, todo his momento dele, his every approach to every human being is associated with a this, aproximação a cada ser humano is associated with this energy of non-violence, of the flawless vision, you see. está associada a essa energia de não violência, da visão impecável. You see, this has got profound effects on human beings, you Isso see. tem efeitos profundos nos seres humanos. Yes. There is a difference from hearing it from an average human being and from the one who is in that state, you see, the one who É is in that. diferente ouvir alguém falando sobre isso e ouvir daquele que está nesse estado de iluminação. And so Então, our highest gratitude to all the higher energies that continue to protect him, as nossas mais elevadas, a nossa mais elevada gratidão às energias que o protegem, and to facilitate his que essas energias o protejam e facilitem ongoing expression of this beautiful science of Dada, you opening it up essa more and more. contínua expressão, essa contínua expressão da ciência de Dada que cada vez se abra mais e mais. So we now, my friends, go to this flawless vision here, and I am going to Então a share. gente vai agora para a visão impecável e eu vou dividir agora na tela. And I don't know the exact place where we had stopped. I know the heading I shared with you. You see the one who's. Eu não sei exatamente se foi aqui que a gente parou. This is, in the link below. Some of you came late, but I can give you the link again. Let me give you the link again in case you need. Tem gente que chegou um pouco mais tarde, então eu vou dar o link de novo. Yeah, let me just give you the link again, just so that if you don't have it, sorry, you have it. Yes. Deixa eu dar o link de novo, e aí vocês podem acessar. In the chat, No chat, eu vou escrever. Okay, this is the one, and then I will share now again. E agora eu vou dividir de novo no bate-papo. And on that one, it's on page 83. You see this? Então a gente está na página 83. The one who sees faults in the Gnani Purush. Então aquele que vê as falhas no Gnani Purush. We should read some of this. A gente deve ler pouco disso daqui. We will read it from here because I think we have covered the first paragraph. Então a gente já deve ter visto o primeiro parágrafo, nós vamos começar daqui. You see? Niruben is the only one who has not seen faults in me. She has lived with me for so many years. É a única que não tem visto. I will read I'll read this paragraph and then you she has lived with me for. Okay. I'm sorry, Shuddha. That's fine. That's fine. She has lived with me for so many years, and yet she has not seen any faults in me, not even for a second. That is something. Have you ever seen faults in me sometimes? Not ever? Okay.
Niruben é a única que não tem visto falhas em mim. Ela viveu comigo durante tantos anos e ainda assim não viu quaisquer falhas em mim, nem por um segundo. Isso é algo. Você já viu falhas em mim às vezes? Nunca? You see? The questioner says, Dada, this science of yours is divine. Here there is no reason for us to look for faults, not in you who remains in absolute knowledge. Dada esta ciência de vocês é divina, aqui não há nenhuma razão para nós procurarmos falhas, não em você que permanece em conhecimento absoluto. So this person must be a Jain. Dadashri says, essa pessoa deve ser janaísta. and Dadashri, you Jains are good about this. Even a small child would say that whatever Dadaji says is correct. Other people are not as sharp, you see. Vocês jainistas, desculpe, sabem bem sobre isso. Até mesmo uma criança pequena que é negativa gostaria de dizer o que quer que Dadashri está correto. Para outras pessoas não é tão nítido. Yes, and now the question. There is some mistake in the translation. Shuddha. Okay, you go ahead and correct. Yeah, okay. Eu tô vendo algum erro aqui na tradução, então ele diz assim, eu vou tentar corrigir. Vocês jainistas sabem bem o que é isso. Até uma criança pequena diria que o que quer que Dadashri diga está correto. Outras pessoas não são assim tão precisas, tão sábias, sábias não tão espertas. Okay. And then, Dada, you remain constantly at the level of the subtlest of awareness, where there can never be any faults. So how can one ever see faults in you? Is the question. Dada, você permanece constantemente no nível mais sutil de consciência, onde não pode haver quaisquer falhas. Então, como alguém pode ver falhas em você? And so the Dadashri replies, they have no understanding at all. Responde. Eles não têm nenhum entendimento sobre nada, não compreendem nada. Dada is referring to the others who are seeing the faults in the Gnani, you see? You see? Ele está falando sobre aquelas pessoas que veem falhas no Gnani, né? Because you see, because to see the fault in the Gnani is so absolutely dangerous, because the Gnani is the only human being who can liberate. Então, alguma falha num Gnani é algo muito perigoso, porque ele é o único que pode nos liberar. Yeah, only one who will liberate him, and the chances of meeting the Gnani again in another life is next to zero, you see. If he misses the Gnani. E a chance de encontrar, se ele perde o Gnani aqui, as chances de ele encontrar numa outra vida são próximas de zero. Yeah, if he sees the Gnani and he says, oh, how can this person be, a god? Look what he's wearing. He's wearing a black cap. Look what he's wearing. He's walking around wearing necklaces and garlands and flowers surrounding, and making everybody sing Dada Bhagwan as if he's God, and sing about him. You see, how can he be a god? Então, se alguém vai lá e questiona como é que essa pessoa toda vestida de preto, com esses colares de flores, como é que essa pessoa é Deus? Como é que essas outras pessoas estão enaltecendo isso daí não é Deus. My God is the one that I have envisioned, and the one
that I worship inside my home, you see, or, whatever he has believed his God to be, you see. O meu Deus é aquele que eu venero em casa, aquele que está dentro da minha casa, onde quer que essa pessoa... My God is in my church, or is in my temple, or in my synagogue, or wherever, you go worship. O meu Deus está na minha igreja, na minha sinagoga, ou em qualquer lugar que eu venere. You see, so Dadashri, in essence, is saying they have no understanding at all, you see. Então, Dadashri está dizendo que essas pessoas não têm compreensão nenhuma, não têm... And Dadashri says Não entendendo nada. That is the state of most human beings of 2018. You see, almost all. Isso esse é o estado da maior parte das pessoas em 2018. They will have all the understanding of the intellect, but as far as this profound matter of liberation from being trapped alive. Eles podem ter todo o entendimento do intelecto, mas esse entendimento mais profundo da matéria. Yeah, this fundamental understanding of entendimento, essa compreensão fundamental de quem sou eu. Who am I? Where have I come from? Where am I going? Who am I? Who am I? Where am I? Where am I? Onde eu estou? Where am I going? Where am I going? Where will I go? You see? Where do I want to go? Para onde eu irei? Para onde eu quero ir? Where have I come from? Where have I come from? You see? Zero understanding. You see? Zero understanding. Da onde eu vim, eles têm zero compreensão, zero conhecimento. Yeah. And you see, so the questioner is saying, we should never see the faults of those who remain in the state of absolute awareness, regardless of what their external appearance may be. Srimad Rajchandra, the Gnani Purush, 100 years prior to Dadashri, has gone even as far as to say that one should not see the faults in a Gnani, even if this Gnani becomes delirious or outright mad. You see? You should not see, Então, nós nunca devemos ver faltas naqueles que permanecem no estado de consciência absoluta, independentemente do que sua aparência possa ser. Srimad Rajchandra. Srimad Rajchandra Ji. Oh my goodness. That's okay. Srimad. Okay. Tem ido, que foi um Gnani em tempos anteriores, o Shuddha mencionou, tem ido ao ponto mesmo de dizer que não deve ver falhas em um Gnani, mesmo que ele se torne delirante ou totalmente louco. Yeah, another Gnani Purush from Gujarat, 1867 to 1901, absolutely magnificent, beautiful man. Esse outro Gnani que viveu de 1864, he lived until when, Shuddha? 1867 to 1901. 1867. Desde 1867 até 1901, esse Gnani Srimad. Yeah, right. 1867 to 1901. You see, now he was a Gnani of the Kramik path. You see, of the Kramik path. Ele foi um Gnani do caminho crâmico. You see, yeah, and he says, look, so another Gnani says that if you should not see the Gnani because the Gnani is your liberator, whereas your spiritual master is going
to move you from the negative to the positive, whereas the Gnani is going to liberate you. You see, this is the difference. Então, como um Gnani vai te liberar, o seu ser absoluto consegue fazer movimento do... Yes. Shuddha, I'm sorry, can you repeat? Yes, is the spiritual masters, the other people, all the gurus of the world, the gurus, you understand the word guru, right? Yes, todos os mestres espirituais, os gurus, they help you by moving away from the negative towards the positive, you see? Eles nos ajudam a nos afastar do negativo e ir em direção ao positivo. You see, but a Gnani is the one who is going to... The Gnani liberates you from both, from the positive as well as from the negative, you see? Então, o Gnani é aquele que nos liberta tanto do negativo quanto do positivo. É o que faz com que a gente vá além. Gnani. So the Dadashri says, but one must have that kind of understanding. It is not easy to understand, is it? This understanding mas that we have. Preciso ter esse tipo. Mas é preciso ter esse tipo de entendimento. E não é fácil de entender. Your questioner says, on the contrary, even by asking you these things, we neglect our humility towards you, and we are creating mistakes which we will have to erase. This shows the humility of the questioner, you see? Aí o questionador faz esse comentário. Pelo contrário, até mesmo pedindo-lhe essas coisas que... peraí, just wait a moment, Shuddha, because I'll translate it myself. Só de perguntar essas... pelo contrário, só de perguntar essas coisas para você, a gente está negligenciando a nossa humildade em relação a você e criando erros, criando... que nós vamos ter que apagar. In other words, if you find an error in the translation, make note of that and then pass it on to Denise, okay, my dear? Okay. Yeah. Okay. So the Dadashri says it is a wonder in itself that people see faults even where they should not. This is this whole science of liberation. This whole science of liberation for centuries and millennia is based on this fundamental process of meeting a liberator, you see, meeting someone who will liberate you, you see. É uma maravilha em si que as pessoas veem falhas, mesmo quando não deveriam. Yeah, you have, because if you don't meet someone, then the only thing you have is your intellect, you see. Então, se você não conhece essa pessoa, a única coisa, Gnani, a única coisa que você vai ter é o seu intelecto. And the intellect will continue to show faults of other human beings. And as long... E o intelecto vai continuar mostrando as falhas dos outros seres humanos. And as long as you see the fault of any other human being, you cannot... Enquanto você vir as faltas em qualquer outro ser humano, você não vai poder... And you cannot expect to be liberated because that... Você não pode esperar ser liberado. Because conseguir a libertação. In the science of liberation, the world is Porque na flawless. Ciência da liberação, na ciência da liberação, a palavra é... there is no one at fault at all. Impecável. Yeah, não tem ninguém que esteja cometendo falhas de maneira nenhuma. It is my own faulty vision is my problem. You see, my own faulty... É a minha visão defeituosa que faz com que eu veja assim. You see, I can destroy their mistakes if they see faults elsewhere. You see, these human beings, if they see faults elsewhere, not in the Gnani, if they see faults of other people, I can destroy their mistakes. But who will destroy their mistakes
if they see faults in me, no one will Então, be. Go on. Se essas pessoas virem falhas num Gnani, quem é que vai liberá-las? Se até falhas num Gnani elas vêm, não tem como No, elas serem liberadas. no one will be there for such a person to do that. That is why I caution people about this matter. The unfortunate people. É por isso que eu aviso as pessoas sobre isso, porque se elas virem faltas num Gnani, elas estão desamparadas. The unfortunate thing, people have not the insight about this. No insight. They have some awareness because they have this Gnan, but only if they are sincere. You see, the Gnan has, this is very important sentence here. You see, they have some awareness that they should not see the mistake of the Gnani, a fault of the Gnani, but Eles only têm if, alguma... let me finish Sorry, this Shuddha. paragraph. Yeah, I'll finish this Yes, paragraph. yes. They only have some awareness because they have this Gnan, but only if they're sincere to the Gnan, is sincere. But they have no understanding of what they are doing. People are trapped by their own intellect, and yet they do not realize this. The intellect can trap anyone. It can make you see even what you're not supposed to see. Essas pessoas têm alguma consciência, porque elas têm esse Gnan, mas somente se elas forem sinceras. Mas se elas não têm essa compreensão do que elas estão... Mas elas não têm a compreensão do que elas estão fazendo. As pessoas ficam presas pelo seu próprio intelecto e ainda assim elas não percebem isso. O intelecto pode interceptar, aprender, pode fazer mesmo o que não deveria ver. Yeah. I must say that Niruban is unique in this matter. She has never had a single negative thought about me. Even if she were to see me hitting someone, she would not question it. She would automatically assume that I am doing it for the benefit of that person. Devo dizer que Nirubin é a única nessa matéria. Ela nunca teve um único pensamento negativo sobre mim. Mesmo que ela me visse batendo em alguém, ela não iria questionar. Ela assumiria automaticamente que eu estou fazendo isso para o benefício dessa pessoa. You know, the questioner says that is the way it is. Essa é a maneira que é, o questionador diz. The question, Dadashri says, how can the intellect or the one who sees my fault reach this understanding? You know, the Gnani in all his compassion is asking this question, you see. Então, com toda a sua compaixão, Gnani pergunta: como pode o intelecto de quem vê culpa em mim chegar a esse entendimento? You know, this has happened. This has happened. Thousands and thousands of people from all over the world, in India as well as in England and in the United States, met Gnani Purush Dadashri, but by looking at, but for some reason their intellect saw something negative in him, you see. Milhares de pessoas conheceram Gnani, mas por alguma razão viram algo de negativo nele. You see. And they sat in his satsang, they even listened to his words, but they walked away. Estiveram na satsang, ouviram as palavras dele, mas foram embora. They did not attend the Gnan Vidi, you see. Eles não compareceram no Gnan Vidi. But this is because because they didn't have merit karma to be there? Eu estou perguntando para o Shuddha se isso não é porque essas pessoas não tiveram karma nas outras vidas meritório para encontrar com o Gnani, para compreender o Gnani.
No, the very fact that they met the Gnani Purush requires a tremendous amount of merit karma, you see. Ah, ele disse que não, que só o fato de encontrar o Gnani já requer uma quantidade enorme de karma meritório. Yeah, but you see, their intellect obstructed. Mas então Their intellect o intelecto obstructed the deles lhes obstruiu, final process, you see. And obstruiu o processo final. in the same manner, you and I have met Lord Jesus or Mahavir or Krishna or countless Da previous mesma forma que a Gnani, gente pode ter encontrado previamente Cristo, Lord Krishna, yeah, or outros Buddhas, seres iluminados, and we have o kind of, Buda, yeah, and then we have come down, we have walked away from them. You see, we have walked e away. nós nos afastamos dessas pessoas. But not this We, time. But not this mas não time. dessa vez. This time, Dessa vez não. our intellect did not interfere, you see. Dessa vez o nosso intelecto não interferiu. Whether it was in Salvador or in Brasilia or in Sao Paulo, you are aware of some friends who were with you, you see, who who came, but who walked away, you see, Então, tenha sido em Salvador, em São Paulo, em Brasília, a gente tem alguns amigos que receberam o Gnani, que compareceram ao Gnan Vidi e foram embora, não deram continuidade. Yes, and so the questioner's reply is, questioner says, Dada, there is nothing but the pure compassion and intention of salvation here, is it not? I mean, you are coming just at your age, you are coming, coming by air, coming in a wheelchair, what and you have no other intention, do you? Então, o questionador está comentando que a única intenção do Gnani é de salvar. Então, não há nada, mas pura compaixão é a intenção de salvação aqui. And look at the beautiful reply of Dada, okay? About Veja that. a bela resposta de Dada. Dada says he too will gradually come to appreciate this, you see? You see, the man who has walked away. The man who has walked away, que foi embora, ele também gradualmente vai apreciar isso. And this has happened. People who have walked away from Dada have come to Niruma and cried and said, I met him, I sat with him, but now please give me Gnan, you see, give me Gnan Vidi. Teve gente que recebeu o Gnan de Dada e foi embora e depois foi até Niruma e chorando disse que agora tinha compreensão do que tinha acontecido com and some have met Dada, walked away from him. They have actually done the Charan Vidi, the physical Charan Vidi, where they touch the forehead to Dada's toe, you see. They have done all of that. Então, teve gente também que fez o Charan Vidi, que tocou no pé do Gnani. Yeah, and then they have completely walked away, and then they missed Niruma completely, and then they find Deepak by, forces of life. E daí a pessoa vai embora, nem chegou a conhecer a Niruma e depois volta perante o Deepak Bai. São as forças da vida. And they come and cry and say, okay, do you imagine? I missed him completely, please E aí now. as pessoas vêm, choram e falam, eu perdi isso, não compreendi isso. If only I had taken the Gnan Vidi, then I would not have suffered for 30 and 40 years, you see. E se eu tivesse tomado o Gnan Vidi, pelo menos eu não teria sofrido por 30, 40 anos.
You see, so this answer is very profound. He too will gradually come to appreciate this. So nothing goes to Então, waste. You see, nothing goes to... então essa resposta é muito profunda, porque nada é perdido, né? Quando Dadashri diz, ele também gradualmente vai apreciar isso. So then the questioner says, how can one see a fault in a Gnani when according to this Gnan, one is not to see the fault of anyone in this world? The world is supposed to be seen as not faultless, flawless. You see, the world is flawless. Okay. Yeah. It is through one's own fault that one sees fault in others. E aí o questionador comenta, como se pode ver falha em um Gnani quando, de acordo com este Gnan, não é para a gente ver falha em ninguém nesse mundo. O mundo deve ser visto como impecável. É por meio da própria falha que se vêem defeitos nos outros. So Dadashri says, yes, but the poor man is not aware of this. Otherwise, he would not do this, you see. He would not take such a risk. It is a grave risk. That is why I asked the gentleman to come after 8 o'clock. Because if he was to see me drinking 1.5 cup of tea, his intellect will make him question why I have to drink a cup and a half of tea, and why can I not be satisfied with just one? This is the kind of people that were there, you see. Oh, he's drinking a cup and a half of tea. Então, o Dadashri responde, sim, mas o pobre não está ciente disso. Caso contrário, ele não faria isso. Ele não aceitaria tal risco. É um risco grave. É por isso que eu pedi para esse senhor vir depois das 8 horas, porque se ele me visse bebendo um copo e meio de chá, seu intelecto faria ele questionar por que bebe um copo e meio e por que caras feito apenas com You see, o intelecto. These human beings are caught up so much into the relative. You see, just seeing the external conduct. Esse ser está muito absorvido pelo relativo, está só vendo as condutas do relativo. That they simply cannot absorb the absolute words of beauty that are coming out through the medium of the Gnani Purush, you see. Essa pessoa não está conseguindo absorver as palavras maravilhosas que estão sendo ditas pela mediação do Gnani. Yeah. So, after all, one needs to see is your internal detachment, your vitaragata. Even when you are drinking tea, you're not attached to anything, you see. E aí o questionador diz, tudo que você precisa ver é o seu distanciamento interno. Eu diria, na verdade, o seu desprendimento interno, mesmo quando você está bebendo chá. Yeah, they would look at the Gnani's gold ring and say, why is he wearing gold, you see? What use does he have for gold, Or why is he Essas pessoas iriam olhar e ver que tem um anel, que o Dadashri está usando um anel de ouro, e iam perguntar, mas por que ele está usando esse anel de ouro, né? Yeah, the Gnani would like to dress up a little bit, so he would like a nice shirt, you see, of very beautiful material with gold cufflinks, those are the only things he would have, some cufflinks, and, they would look at that and say, why does he need to use, what kind of a Gnani is he? He's wearing, gold, you see. Então, o Gnani gostava de usar boas roupas, e então ele usava tecidos bons, alguma coisa de ouro, e daí iria lá essas pessoas e podiam questionar, né, por que ele está usando ouro, por que ele está tão arrumado. So, Shuddha, can I ask a question? It is all because of ignorance, isn't it? In Absolutely, general, we would it is ignorance, but
everybody is ignorant, but at that time the intellect is prevailing. Intellect is very strong. Boom, boom, boom. The intellect of the But person. isn't it because they ignore the Ignorance. the intellect is not the one to be in charge? Yeah, yeah. Isn't it a kind of... Eu estou Yes, perguntando, let but me just translate. Eu estou perguntando para o Shuddha se todos nós não somos ignorantes, né? Que isso não é ao julgar ali o Dadashri usando a camisa ou as coisas de ouro, tal, se essas pessoas não estão fazendo esses julgamentos, não estariam fazendo esses julgamentos por causa da ignorância. yes, E aí o Shuddha está me respondendo que é por causa do intelecto. E aí eu pergunto, esse mau uso do intelecto não é por causa da... Não é devido à ignorância de usar corretamente o intelecto? You see, there are 20 people sitting in front of Gnani, 18 are listening very beautifully. 18 are absorbing his words, allowing the words to touch them. The one who... Tem 20 pessoas ouvindo o Gnani e 18 permitem que as suas palavras lhes toque profundamente. The one who is not receiving these words of this Gnani is the one whose intellect is active, you see. His intellect is showing him the faults of the Gnani. So while he is absorbed in what the Gnani is wearing, what the Gnani is drinking, he is missing out on this absolutely beautiful satsang of the Gnani, you see. Então essas duas pessoas que não estão percebendo, que estão vendo quanto chá o Gnani está tomando, que roupa que ele está usando, elas não estão desfrutando da absoluta beleza do que está acontecendo na satsang. You see? So it is that it's ignorance. Everybody is ignorant. Even those people, other 18 who are sitting in front of the Gnani are ignorant. They have not received the Gnan Vidhi yet. Ignorance only leaves when the Gnan Vidhi happens. Otherwise, everybody is ignorant in this world. Okay? E aí ele está dizendo que aquelas outras 18 pessoas também, que estão ouvindo as palavras do Gnani, também são ignorantes. Elas vão deixar de ser ignorantes a partir do momento em que elas recebam o Gnan Vidhi. Yeah, so Shuddha Bhagavan, there is this, let us just finish this and then we, because there are only a little bit left, so we'll finish this. Então vamos finalizar isso aqui, porque só tem pouquinho a mais. Dadashri says, from where will one acquire the ability to see? When all one needs to see is your internal judgment when you are not, even when you are not drinking tea. We read that. Dadashri says, but from where one will one acquire the ability to see in this way? It is good enough that they find some inner peace because of this Gnan. You see, the Gnan, you see. De onde vem a capacidade de ver dessa forma? É suficientemente bom para eles que eles encontrem alguma paz interior por terem tomado a partir desse Gnan. Yes, but Dada Shri says, Dada, you say that you never lose sight of your aim for final moksha, final liberation, not even for a moment. Dada Shri replies, not for a minute, not even for a moment. Now this is a little different line of questioning. Go on. Então agora muda pouco a linha de questionamento e o questionador pergunta, Dada, você diz que nunca perde de vista o seu objetivo para a libertação final, nem sequer por um momento. E aí o Dadashri responde, nem por um minuto, nem mesmo por um momento. Dada, you have to remain within the limits of this path of liberation and at the same time carry out your worldly interactions. You have to be careful not to hurt each and every individual that comes to you, and yet at the same time you have to speak harshly with some people in order to help them be rid of their disease, which hinders their spiritual progress. You have to do all this, Dada. And so Dada Shri, go on, yes.
o questionador pergunta dada, você tem que permanecer dentro dos limites deste caminho da libertação e, ao mesmo tempo, realizar suas interações com o mundo material. Você tem que ter cuidado para não ferir todas as pessoas e cada indivíduo que vem para você. E ainda, ao mesmo tempo, muitas vezes você tem que falar asperamente com algumas pessoas a fim de ajudá-las a se livrar de sua doença espiritual. Você tem que fazer tudo isso, Dada. Dadashri says, and sometimes I even read storybooks about outlaws and bandits. E aí o Dadashri responde, às vezes eu mesmo tenho que ler livros, eu leio livros de histórias de criminosos e bandidos. You see, there is something missing here in that final translation. Which the other she says, questioner says, you have to do all that and at the same time not lose sight of the liberation. You see, the question. O Shuddha está dizendo que na versão em inglês aqui está faltando um pedaço. Que você tem que fazer tudo isso e também ao mesmo tempo não perder de vista a libertação. Yeah. What is it that is missing, Shuddha? I'm sorry. Yeah. Don't worry about it. Don't worry about it because you see there are different editions of this flawless vision. So I will check. Essa é uma edição. Yeah, different versions of flawless vision. So what we translate. Ele está falando. Yeah. O Shuddha está dizendo que tem diferentes versões e é possível que essa não seja a última da visão impecável. All right, so Shuddhatma Bhagavan, and we come to the conclusion of our satsang. I know we have another satsang in a couple of hours, so highest namaskars to the Paramatma within each one of you. Thank you for being here. Jai Satchidana. Thank you. Jai Satchidana. Thank you, my dear. Jai Satchidana, Shuddha. Yeah, Jai Satchidana, Lucas. Jai Satchidana. See you. See you, huh? Just see you. Yeah. Jai Satchidana, Shuddha. Who is speaking? Let's see. Kayo. Kayo. Hi, Kayo. Hi. How are you feeling, Kayo? Are you feeling all right now? Kayo is doing okay. All right, very good. Caio, você está bem? Você está sentindo bem, Caio? Tem melhorado e amanhã devo tirar a tipóia. He says that he's improving, he's getting better, and tomorrow he's taking off. Da onde a tipóia? A tipóia do braço. Yeah. From his arm. You know better than me. Yeah, he had injured himself here in, he had an accident here in Simanda city. Yeah, Kayo. Well, all the best. Yeah, it's a good healing, huh? All right, yes. Jai Satchidanand, huh? Thank you very much. Jai Satchidanand. Highest namaskars to all of you, huh? Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Tony, and Margarita, and Roperom, Maria, Bernadette, Nide, Marlus, and Neiva. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Ednaldo. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand, Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Oh, are you with Nalva? Nalva, Jai Satchidanand. Huh? And Vanya. Jai Satchidanand, Shuddha. Jai Satchidanand. Huh? Vanya. Yeah. Huh? Jai Satchidanand.